Hello, wonderful people. Hi, how are you? Long time. Good to see you. Good to hear from you. Hope to see many here live and well. I am glad you chose Miss Mtembei, your place to be. Thank you very much. Allow me to send in the link. I'll add you here for free. Today we have an interesting topic. Welcome, ladies and gentlemen. You are all allowed to be in here. My name is Jakes. It's been long. It's been a while, actually. It's been a minute since I was here, but I'm glad to be back. Love to see you, hear from you. We have a topic tonight we're discussing. Join in through the link that I've posted. Let's hear from you. Karibuni sana, but before you join in, let me add you this clip that you may hear. Through the NCCK have appealed to me to postpone the Monday protest march. I want to tell them in response that we people of Azimio came to the conclusion that we need to have a protest march after our ultimatum was completely ignored. Secondly, this is going to be a very peaceful procession. And that's why we've said we don't want any kind of violence, we don't want any bloodshed. It's going to be peaceful. And I've also said that we don't want any kind of handshake. The people of Kenya, Kwekwisha, have all the time said, oh, Baba wants handshake. That's why he's doing this. We are not doing this because of handshake. We are doing this because it is the right thing to do, the only alternative we have to be able to get our rights back. Because of that, Monday is on. Our ultimatum was completely ignored. Secondly, this is going to be a very peaceful procession. And that's why we've said we don't want any kind of violence, we don't want any bloodshed. It's going to be peaceful. And I've also said that we don't want any kind of handshake. The people of Kenya, Kwekwisha, have all the time said, oh, Baba wants handshake. That's why he's doing this. We are not doing this because of handshake. We are doing this because it is the right thing to do, the only alternative we have to be able to get our rights back. Because of that, Monday is on. Monday is on. Duncan, how are you? I'm good, sir. My name is Jakes. Happy to see you, to know you, and to have you on board. Yeah, my name is Bundi. Aha. I'm a regular customer. Sometimes I go I've been here actually. Aha. Leo mumeanza mapema kidogo, si mnachanga news kisha. Today there's a new sheriff in town. And the new sheriff kind of starts early kidogo so that we can talk and we share. And we Okay. will hear from the beautiful people of Kenya what they have to say this evening. Yeah, So, Niambie, personally, tell us, I what do you think? This man has said Monday it is. What do you think? Is Mandamano the way forward? personally I'm a politician and I stood here in Mountain View Ward, Nairobi as an MCA. Aha. I came number 2 after losing with 2 votes.
and actually I was in independent because unajua ukora iko mingi kwa hizi chama kupata tiketi. But that one it does not qualify kuchukia Raila because Raila cannot do everything. Kila mahali kuna ukora. Some people are there maybe to do away kufanya ukora. We don't expect him to come even into a world level to make sure that you have a ticket. So personally, I've been supporting Raila simply because of the way he has been stood for this country. Even the freedom we have for this media speech, the way we talk. Actually, there is a lot of couple of things which make me feel like Raila needs a space to lead this country. And we are also praying for him, God to give him more years to do a lot because ametoa hii nchi mbali sana. Okay. Even the so-called UDA and other things, if it's not him, atungekuwa na multi-party whereby even the name UDA should be there. We should have been, tungekuwa tunaimba KANU, whereby you don't have a voice to bring people together. Anything you should have talked, ungekuwa unaongea ukiwa ndani ya KANU. That means tungekuwa ile tunaongozwa na family ya Moi ama na family ya Kenyatta. We should have not even have a strong opposition in Kenya. Okay. Even the court system and many things I can tell you from Raila which I cannot ignore. Okay. Secondly, ignore Raila at your own peril issue because this is a man who was voted in with over 8 million people. 8 million people. Those are hawa ni mashabiki na kuna wale hawakupiga kura, hawakuwa na fair maybe ya kuenda pale mashinani wapiga kura. Na kuna wale watu I hope I'm not taking a lot of time. No, it's okay. Before you continue, allow me to invite people. Is it okay? Just hold on kidogo, Bwana Duncan, if you allow me, sir. Ladies and gentlemen, allow me to invite you to the show to enter and join us. You tap the link that you see on the comment section, and from that link you'll be brought to a studio. From that studio, kindly put on your video, click on the mic, and then put your name, and then I'll be able to see you and add you. And the studio can only accommodate 10 at a go. At the moment, we are only 3, and many are coming. But for now, we can only accommodate 10 through this app, but we will continue to have more. So we'll have sessions where everyone comments and participates, depending on what they think it's right to say at the moment and on the issue at hand. And at the moment, the man on stage is Honorable Bundi Duncan, talking on the myriad of issues based on what is happening, who Baba is, what will happen on Monday, and among many other things. Please come in and let's have a discussion this evening. Thank you very much. Continue, Mr. Duncan. Yeah. That's why I'm saying Raila was voted in with over 8 billion votes. And I believe there is more people who never voted because of the issue of fair. Mwingine sangine anga kuwa na mtu wa kuachia mtoto na mwingine nchi ya moja, mwingine akapanga laini akachoka. So I believe Raila has over 15 million followers, and that's what I'm talking without any controversy. Because I know I'm the supporter, I stay in Nairobi, I know what it takes. Secondly, there is people who were so determined, who voted for Kenya Kwanza, knowing like Biblia ikiwekwa chini, unga ni 100. Biblia ikiwekwa chini, tutafanya hivi. Na kuna wengi waliambiwa mimi ni kuchukua, wewe ndio internal minister. I can tell you 50 people were being told that they are going to be given different tokens. So he was using one promise for more than 1,000 people. And these people wamefika wameona kumbe mtu alitucheza. Na ile unga haikurudi chini. Promise alisema wanaona like ni uongo because wamesongeza mwaka moja, wamesongeza wakijua what is happening. And then the same Kenya
anajua ya kwamba there is a lot of things happening like now. State House imetumia almost 8 billion in a span of 5 months, lakini Mkenya bado analiana, wanasema pesa hakuna. The same people walisika tamu namna hii wakasema ya kwamba we only got 93 million ndio imepaki kwa ile hasina ya ofisi ya Treasury, lakini bado unakumbuka umeambia wakati yule Nyakango editor general amesema Gachagua alitisha 1.5 billion but nikampatia milioni 500 na yeye anasema yeye alipata milioni 500. So the question is, you said you got 93 million but unasema ulipewa milioni 500. So kwa nini ulidanganya na unasema ukweli leo? So these people, the reason nimesema hiyo, like there is a lot of people who voted for Kenya Kwanza who now know that these people are lying. So these are all people are behind Baba. And when you go, when I saw something from Nyahururu, I saw something with happening from Kirigoya, a lot of people are not happy. Na sasa wacha nikueleze, hakuna kitu mbaya kama udanganye mtu ako njaa. Ama waambie mtu, sasa ukisema sisi tuko na watu, hao watu nasema tuko na hao wako njaa. And then there is this issue of subsidy. The issue of subsidy is like, for example, mtu ako na mtoto Alliance High School fees yake ni 70. That means the government ilikuwa inalipa 35,000 na msasi alipa 35,000. Wakati umetoa subsidy, unamaanisha huyu msasi alipe pesa yote. Sasa akilipa yote na wewe ndio na wakati umetoa subsidy, hii pesa umetoa, hakuna kitu imefanya ya maana, unasema hata kama silitolewa there is something hizi pesa zimefanya like unaweza convince watu. So mimi kama mkaaji wa Nairobi na mwanasiasa wa Nairobi nasema ya kwamba si hata kusema kuapa ya kwamba mimi nitaamuka mapema saa 11 itanipata kwa barabara kabla wafunge barabara. Nitakuwa mmoja na wale watu wangu kidogo walinipigia. Mimi nilipigiwa kura 7,700. At least over 3,000 people I've convinced them tutakuwa kwa barabara na andika chivu na maji. And I'm just an MCA mwenye alipoteza. So there is sitting MCAs, MPs and other people from Nairobi and other parts of the country. Another thing I want to confirm to you. Duncan, if I may ask you a question, sir, if you allow me, so that we can also as well get your views on different issues. Number one, you say you are a candidate who lost, and yes, you were independent. You stood on an independent ticket and lost the seat you wanted. Now, unfortunately, you now support what will happen on Monday. Reasons what you have cited. Now, maybe if I may ask you, are you bitter given that you lost? I don't know if you lost to a UDA candidate or an ODM candidate or an Azimio candidate for that matter. And if you are bitter, does Maandamano make it better? Okay. First of all, I am an Azimio supporter from the word go. The only thing I missed is a ticket, since we have opportunities in some these political parties. Okay, and that's why I started by saying I cannot ignore Raila because it cost a ticket. Secondly, I was when you are independent, remember you unapewa makata sita. Nilichagua president, nilichagua MP, nilichagua governor, nilichagua women rep. Na watu wote mimi nilichagua wa Azimio. Hiyo inamaanisha mimi ni wa Azimio. It's only that I was only independent in terms of the party I was surveying with. So the reason why I'm supporting this agenda is when I look everything Papa is saying. First, maisha iko juu, nepotism. Watu wameandikwa chama mbili. Sasa nikikwambia kuna msichana anaitwa Pamela Yego ndiye amewekwa kama KRA anasimamia sasa wakati wamefuta yule mwingine. This person comes from Central. Sasa we have a Central Bank, msichana amewekwa pale ni Mkarenjini, akona kesi over 7 billion ya fraud na mambo ya Kemorori ni yeye alikuwa naye. That means ni rafiki ya Ruto, amewekwa kama Central Bank deputy governor, wakichua mwezi wa 4 inakuja
Governor Njuguna anaretire. That means he's going to take us as central bank governor. So it is well schemed and everywhere. Ukiangalia mahali kuna Mkikuyu ambao ako minister, PS wake lazima akue Mkale. Ukipata kabila ngine iko kama sasa, for example, Mukisi wetu ni Machogu, ni education. Yule amewekewa ni Kipsang, education. Ukiangalia kama ni Peretram, ukiangalia kila mahali kama ni minister ni Mkalenjin, hapa ngine kama hapa ngine, this guy is taking this country where, na kitu kingine hata ilisukuma sana, mimi nasema maandamano, there is nowhere in the country whereby a president can sneak out of the country without media briefing, tuambie rais leo ametoka ameenda. Hata kama ni Moi, yule watu walikuwa wanachukia Moi akitoka, anasema rais Moi Kibaki, Moi yani Trotich ametoka ako nchi ya Tanzania kwa siku mbili. Nani Ruto anatoka nchi bila yoyote kujua, anasiniki anaenda kusaini mafuta ya Iraq analeta hapa. So there is a lot of couple of things. Now, for example, nikuambie moja, we have NHIF, tuko na maaskari. Hisi NHIF silikuwa sinalipwa, ameondoa maaskari, saa hii wameenda CIC ambao company whereby company Ruto akona shares 75% is the main shareholder. Amechukua amewapatia pale. If this is 5 months anafanya hivyo, what of 1 year or 2 years coming, atakuwa ameenda kufanya nini? So mimi nitakuwa mapema sana kwa barabara. Afadhali tukufe wachache, wale watasaliwa nyuma yetu wapate amani ama wapate usalama. Kitu kingine, sisi tunaomba watupige, waue watu kadogo, hata mimi nikiwa mmoja wao tukufe. Ili kesi ikianza kama ni hiyo egi itakucha ama nini, ndio sasa warasimise, sawa, ifunguliwe, ijulikane Raila ndiye alishinda kura, hii mambo itakuwa imeisha Kenya, Raila apewe kiti yake. So we are ready to die even if they kill of us. We are, and I've told you, we are over 15 million people who voted for who believe on Baba. Polisi wa Kenya na wanajeshi na wanyamaji, terrorists 1 million. So let them come. Na ni vizuri wakuja wa make sure, kwa sababu tunakatwa taxi, wasipotumia hiyo tiagas na marisasi watakuwa wanatumiza, because bado wataitisha tenda ngine na tutajua pesa imeenda wapi. We are ready for them. We are very much ready. Kenya salankri. Watu sasa si afadhali upigwe ukufe kuliko kukufia kwa nyumba. Unakufa njaa, you don't have anything. Unaenda hospitali they better killers watusaidie kukufa. Unajua kunyinyonga ndio mbaya, uwezi enda mbinguni. Ukipiwa hiyo utakuwa uliwawa. So let them do what they want. We are very ready and we are ready. The way I'm talking, usione kama mambo ni yangu. Me, I sit with people. Even where I come from today, I was along Kangundo Road. I was with some people. Don't say hii vita ni ya Mcharuo ni ya Mluya. Hii vita ni ya Wakenya. And you will see what is happening on Monday. But we know the plan. Anaenda kuweka curfew Monday. Anaweza funga Monday Nairobi. But hata akifunga, ana kitu kingine, anaweza fanya kitu kinaitwa house arrest kwa viongozi wetu. Lakini hata kama Raila atakuwa huko, tutamuendea bado. Just one moment, Dan. I want us to hear what Raila said about that issue. A group of the clergy through the NCCK have appealed to me to postpone the Monday protest march. Okay. Here, Raila says that it is the clergy who have approached him. And what do you think? Will he buy into the clergy and probably on his own volition say that he has called wakati tulikuwa tunafanya kesi Supreme Court, clergy we seem to have lost Duncan. Duncan, are you there? We move on without. Okay. Yeah, are you guys hearing me now? Just one moment. I don't know. You need to work on your mic and your net from where you are. Allow me to ask that question to Ben. Ben, how are you? Ben, I'm good. I'm good. I'm good. Just a minute. I will contribute. Just a minute. Okay.
Duncan, are you now in a position to communicate? Hello, Duncan. We can't hear you. Unanipata? Now we can hear Unanipata? Aha. Ndio nakwambia mambo ya Kilachi wakati tulikuwa kesi Supreme Court hawakuongeza sauti waseme kama Raila anasema ameipiwa kura. Fungua sava tuone ukweli patikane. Walisupport wakasema wacha Kenya isonge mbele, rais amechaguliwa. Sasa Kilachi isonge nyuma because hata mmoja wa wale mambo ya Kilachi amechaguliwa kama mkubwa wa Anti-Corruption Commission Ogide. Kwa hivyo sasa tunajua what it means na hii mambo ya Kilachi. Kilachi, so they are not working for Kenyans. According to you, sir, you want to mean the clergy is tainted? It's tainted. You know, hata pesa mingi imeisha State House kwa sababu maombi iko kila siku. Pastors are lining up. Wanashinda kuomba maombi hii ikuche hapa. So we know what it means. They are not sincere. And even Raila say today, anataka kuwasikiza, actually that will be the end. Tutakasirika na yeye. Wananchi wanataka tusonge mbele. Sisi tuko tayari kusonga mbele. We are ready. You know, bro. For example, myself, I'm not going to live this country forever. I'm 40 years. Wachukuu wangu wale wenye mimi nitasaa, watoto wangu watasaa, watapata inchi inakaa namna gani? So kama mimi nitakufa, kama mimi my grandfather alipigana na Maimau, alikufa, maybe tukapata uhuru kidogo. Hata mimi nikikufa, mchukuu yangu akuje kupata Kenya pae, utaamuka upige kura, ile mtu umepigiwa apata ama apoteza ukweli. Lakini hatuwezi kaa hapa ati tuko na inchi, unalipa taxi, mtu anadecide kupigia kutoka Switzerland, anachagua president kutoka Switzerland. Na mnasema hiyo mambo kwa Supreme Court, watu wanasema ni hot air. We are going for them, we are going to get this power kwa rasima, by fire, by wherever. Hii mambo yanaitwa power ipatikanangi hivyo. Hata hii mambo wanasema privacy. Na hii mambo wanasema ati watu wasifanye nini, kama wewe unajipenda, duka yako funga. Usipofunga kila kitu tawekewa kwa sababu watu wako njaa. Ukifungua supermarket, I can tell you for free, watu wataenda wachukue unga because it is not going to be easy for this government. Na wakiendelea kung'ang'ana. Duncan, just a moment. Allow me to because I've given you just a leeway for quite some time. I want to get the minds of Malchesia. I don't know if I'm pronouncing it correct. But sir, what do you think? Do you agree with the sentiments given to us by Duncan? Benteke? Okay. Mimi ni Benteke, niko hapa Kiambu. Na mimi si changi. Mimi ni mfuasi wa baba. Kutoka na kura zetu zile kura zetu tulipiga huku Kiambu, zote ziliharibiwa. Na mimi nataka nichangie kidogo kuhusu hii mada ya huyu mwenzangu hapa ametaja mambo ya Supreme Court. Nataka niulize hii maneno ya Supreme, kesi ilipelekwa Supreme kwa nini? Kwa sababu ya shida ilipatikana kwa mambo ya matokeo ya uchaguzi. Wakati Supreme walienda wakaambiwa shida imetokea, wakatoa lawyers wao waende wakaangalie saba. Walisema hiyo saba ifunguliwe, kuangaliwe ni nani ndio mshindi wa hii kura. Walisema nini? Ati wamefungua sijui saba 3, hizo zingine wamekatazwa kufungua, wakakataa nazo. Kwani ni nini hiyo walikuwa wanaficha hapo kwa hiyo saba? Sasa this time sisi wananchi wenye tulipigia baba, tutampeleka tuende tumkalishe hiyo kiti. Si wanasemaga alilaaniwa, ati alilaaniwa akikalia kiti atakufa. Wacha sasa akalie, akufe kama amekalia. Sisi wote tutaandamana hapa, tuende tuchukue baba, tumpeleke ndani, waue wenye wataua. Sisi tuko sawa. Waende tukalishe baba. Lazima iwe ni kifo kita. Sorry? I say this. Baba tumpeleke akalie hiyo kiti, akuvange kama amekalia hiyo kiti. Hiyo tuko sawa naye. Wacha akalie kwanza. Lakini maneno ya tukipiga kura inapelekwa hivi, tukipiga kura inapelekwa hivi,
Hiyo inafika mwisho this time. Na tutajuana kwa majina yetu na ya mababu zetu, tutajuana this time round. Wacha venye mnaona tumenyamaza hapa. Tutajuana kwa majina. Hakuna kubembelezana tena. Tunataka ushindi yetu. Tunataka ushindi yetu. Hiyo pesa ya kutoa gas kutoka 2800 mpaka 300. Alafu unga imekatalia kwa duka na 200. Kwa nini hiyo unga haijaletwa 50? Hiyo pesa haijatumika kurudisha unga 50 bob. Kwa nini? Unga sasa gas tutakula gas. Hii maneno yote lazima tuweke laini na tutalainisha this time round. Hakuna kuogopa. Tutaweka laini. Yangu ni hayo, niko kazini bado. Asanteni. Ni kama huyu ameondoka kidogo, ni kama network, lakini atarudi. Ndugu yangu, sorry for that. We understand your anger. No, and really that is it. My Hiyo fuse yako. Misbehave. Okay, amerudi. Okay, you can continue now. Sorry for that. Forgive me, guys, and welcome disaster government. Ben on the mic. Now, Benteke, you are saying something. Sorry, I didn't get you. Hata baadaye tujaongea mambo ya sabuni. Kuna mtu atamute, mwenye ongea mute nini yake, it makes a lot of noise. It was Benteke. Benteke, unaongelelea sabuni na tuko kwa maandamano. Benteke. Naamua simama imeanza. Go ahead. Oh, we have lost Benteke, but allow me to continue asking you to join in live. We are discussing issues that are hot on the hill. One of the issues we are asking ourselves is the maandamano thing. Is it what we need at the moment? Good to see you, Bwana Gideon from Dubai and Mzalendo. Welcome to this show. Now we have a maandamano coming on Monday. Benteke was raising some issues together with Duncan on why they see it best to join in the procession that will be andamanaring, if that is English, on Monday. I don't know about you, but I would wish to hear from Kenyans. You can come in live and you can send in your comments. What do you think? Will maandamano actually really solve the issues bedeviling our country? And if so, how? And I'll be hearing your comments, and we'll be hearing from our panelists what they have to say. I want to invite you, Mr. Gideon. Please take it away. Tell us, what do you think? Is maandamano the way to go? Gideon, can you hear me? I can hear you. I can hear you. Go ahead, sir. Okay. Concerning my side, maandamano, I think is allowed by the Katiba. Correct. So long as the maandamano is allowed by the Katiba, so long as they do it peacefully, we don't distract people, their activities. Because we are all Kenyans, we don't have any other country to go. Correct. And we need to present our issue in the right way, in the peaceful manner. Because even those police guys, they are human beings and they are brothers and sisters. So there is no any big deal tuende kwa chokoza maskari tuanze kwa tusi. They are still human beings. Tukiandamana tuandamane polepole, fanya kiweza fanya, lakini ujue ya kwamba utarudi bado kwa hiyo inchi ambayo ulikuwa unaandamana. Hautaenda Uganda wala Tanzania. Okay. Na kumbuka kenye unafanya kwa haki yako. So mimi kama Kenya. Okay, swali langu maybe linaweza kuwa ni
after kuandamana, do you think there's an end game to all that? After the question would be, tumeandamana, then what? Can you hear me, Duncan? Gideon, sorry. Okay, baada ya kuandamana, unajua this man called Raila, kusoma akili zake pia ni ngumu safari moja. Aha. Ndio anaweza sema tunafika, lakini tukifika pale anasema hapana, hii kitu iko hivi na hivi. So unapata Wakenya pia naye wanafanya kitu ambayo hawajui mwisho wake inatupeleka wapi. Okay. Ndio hatujakataa tuandamana, lakini Raila mwenyewe atuambie hii kuandamana, because saizi kwa ground wanasema leo wamekuwa Siaya. Wanasema tunaandamana mpaka State House, lakini ikifika hiyo siku hakuna kwenda State House. Ni wale tu wachape vijana wengine wadogo kwa barabara, na yeye ako kwa gari ya bulletproof ambao sio mbaya, lakini Kenya nasemanga huwa anamaanisha. Akimaanisha tuende, afadhali tuende kusiko kurudi nyuma. Lakini kikiumana unaona kwamba anavuta gia chini, anasema kwamba tumepostpone mpaka niwape update. Sasa hizi siku ya kupena update zina postpone until the year ending. It's my prayer kwamba akuje na final decision ya kwamba ni kama ni hii na ni hii. Okay. Bundi ni kama anataka kukujibu. Hebu jibu Bundi nisikie what naomba niulize huyo ndugu yangu. Nataka niulize huyo ndugu yangu swali. Wewe ndugu yangu unaongea kutoka wapi? Mimi ni mkaji wa Siaya. Wewe uko Siaya? Sasa wewe fanya hivi. Wewe kama waamini afikisangi mambo yake, wewe kaa Siaya, wacha watu wa Nairobi tufanye kesi yetu. Wewe wacha mambo ya kuwa na second thought. Is either you are supporting maandamano or you are not supporting. If you are not supporting, kaa kwenu. If you are supporting, karibu Nairobi. Lazima ukuwe na msimamo moja. Ukuwe na sababu ya kutusupport ama ukuwe na sababu ya kusupport. Kwa hivyo usitusumbue kutuambia Raila afikangi. Raila has been a human being. Wakati anaona kama wakati wa post election, Raila won almost 3.25 votes. People died. Akaona watu wanaisa, akaacha, akakubali kutukanwa because ya kutaka kuwa mambo ya damu. So round hii tumesema wacha ikue. Sasa mimi nakuambia hivi ndugu yangu, is either you are in or out. So round hii ameamua kama ni mbaya damu imwagike. It is all about you. Where are you? Are you supporting maandamano or not? Kuwa pande moja. Usiseme una support lakini unajiuliza maswali. Sasa kama uko kwa maswali, you are not decided. Stay away from those things. If you are supporting, kindly come and support. Wewe kutuambia Raila kufanya. Raila has done a lot of these things of this country. Kuweka multi-party is enough to support this man. Kufanya wewe saa hii ukipelekwa polisi, uwe silala more than 24 hours, it tells all which kind of a person is this. Yeah? Saa hii unasafika askari ya kusike, umwambie unisiki paka unionyeshe unanisikia nini. Samani ungekuwa umepigwa paka umepelekwa wapi. Uniambie leo hii tuko paka na kitu kinaitwa hypo. Askari anakuchapa, anaua, baadaye anasikwa. Ukiangalia hapo kama una Google, angalia this year ama last year, how many police officers have been convicted kwa sababu ya kugeuka, na uangalie miaka ya Moi era, how many police officers wamekuwa convicted. Ndugu yangu. Okay, just 1 minute. Bundi, allow Gideon to respond to what you said. Ndugu yangu, kama mtu ambaye anajua Raila, natumai mimi najua Raila zaidi. Raila ni mtu ambaye ana moyo wa Kenya. Raila ni mtu ambaye apendi vita. Raila ni mtu ambaye anapenda ukweli. Na Raila ni mtu ambaye apendi vitu ambayo inasukumwa. Na kiona inasukumwa sana, Raila anaji withdraw pole, anarudi nyuma.
Sasa mimi nakwambia mimi ni mkaji wa Siaya, niko karibu na Raila sana, na hii tarehe 20 si yakataa maandamano, ni haki ya Wakenya na ninaisupport sababu ya maisha ambayo imepanda katika nchi yetu ya Kenya. Lakini jibu langu ni ya kwamba asikuwe na ile moyo ya kuairisha maneno. Akatuambia ni kama ni tarehe 20. Wewe Kapro Malise, nataka nikukumbushe wewe kuwa mtu wa Siaya does not mean uko karibu na Raila. Raila kwanza ni wa Nairobi, alikuwa MP ya Lang'ata. Siaya anaendanga weekend, anaishi Nairobi. Tuko karibu na Raila kukuliko. Okay, before temperature yenye shuke kidogo, allow me to allow Benteke to take it kidogo. Benteke, what do you think? As much as it's your right to kuandamana and all, what kuandamana? Don't give me nini. Okay, hapa kwa maandamano, mimi kwanza I rise to support. Na support maandamano. Maandamano ni haki yetu wananchi kikatiba. Correct. Tuko na uhuru wa kuongea na tuko na uhuru wa kudemonstrate wakati mambo yetu haiendi vizuri, ama kuna kitu tumeona pale mbele haiendi vile tunataka, ama tumefinyiliwa kwa njia moja ama nyingine. Ni haki yetu kuandamana na kutoa sauti, kukataa ama kutengeneza maneno sisi kama Wakenya. Na sisi kama Wakenya kuna kitu nataka kusema hapo kwa maandamano. Tusikue sisi ni watu ya kukubalingi kila kitu yenye imetengenezwa pale juu. Hata kama ni government ya nani, ya baba ikuje, ya mwingine ikuje, sisi Wakenya tujifunze wanafanyanga. Wazungu huwa wanatoka wanakemea. Kama kule wapi niliona maandamano, walikuja na sheria fulani, wananchi wakasikia sio mzuri, wakatoka wakaandamana. Sasa hapa watu wanasema ati ni mzuri, ni mtu ya kutetea wananchi, mtu ya kuonesha wananchi njia ile wanafaa wapitie ili wapate haki yao. Tunataka tuseme hivi, no is a way to go. Maandamano hii inakuja hii ya 20th. Hiyo ndio ile njia yenye tunaenda. Na tutishwi na tuogopi. Tutaandamana, mwenye atajinyonga ajinyonge, na tutaenda tufanye vile tunataka kufanya. Na hiyo hakuna kurudi nyuma. Nataka watu mjue hivi. Tunaandamana on 20th. Kule South Africa, niliona jana huyu jamaa wa opposition Malema ametangaza kwamba kuna maandamano kubwa sana, wanaenda kutengeneza maneno yao. Huyo Ramaphosa the president, kuna accusations ziko hapo, sijui state capture na vitu zingine mingi hapo. Watu wanatoka kuenda kuandamana. Muache kuita Raila mtu ya maandamano. Na ni vizuri hata mkimuita hivyo, kwa sababu maandamano ndio inasolve. Asanteni na support. Okay. Gideon, let me come back to you. Wewe ulikuwa unakaa nika uko na mtazamo kinzani. Wewe unaonelea ni njia gani ingetumika ili at least to solve, as much as unasema ni haki ya Wakenya kuandamana ndio, lakini ni kana kwamba hautaki fujo. Ungependelea iwe namna gani? Ni kama Duncan na Benteke wanasema hata kwa fujo bado inafaa. Wewe unapendekeza njia gani? Gideon? Mimi kwa upande wangu pia mimi sipendi fujo, kwa maana nchi ni moja. Na sisi wote tuko na hakika kukaa kwenye hii nchi. Sababu ukifanya fujo unaumiza mwenzako ambaye mnakaa naye pamoja, ambaye ni ndugu yako ama dada yako ama mama yako ama baba yako. So tuandamane polepole, tumalize shughuli zetu polepole, turudi nyumbani polepole. Hiyo ndo ombi langu. Sababu ya kwamba sisi wote ni Wakenya. Hiyo kitu kwe kwa akili yetu tunapoenda kwa maandamano, ya kwamba liwe liwalo, hatutatoroka Kenya, tutabaki Kenya, na sisi ni mandugu na madada.
na unaona kama hii maandamano itasaidia Raila kupata demand zake? Bado ni ngumu kwa maana Ruto ni roho juu sana. Hello. So yes, ni roho juu, lakini tuulizane tu. Hapo mbele tumekuwa na maandamano, na 2007 kulikuwa, 2013, 2017 kumekuwa na maandamano. Yaweza kuwa haikuzaa vitu mingi, lakini hii mwaka haswa kulingana na yale ambao wana raise, unaona kana kwamba mwaka huu maandamano ya hii mwaka itazaa matunda, ama tutarudi tu tuwe na handshake mara nyingine, turudi tu mahali tulikuwa, tusameheane tu, waliopigwa na mawe tuambie pole, waliorusha mawe waombe msamaha? Unaonaje? What do you think will happen this time round? Kutakuwa na tofauti ama tutakuwa tu itaisha tu vile tu hizo zingine zimekuwa? Juu hizi maandamano ya kwanza. Gideon, can you hear me? Okay, I can hear you. Unajua nikiona ile kitu ambayo Rigiji alisema juzi. Aha. Ya na kusikia, endelea. Kwamba hakuna kuongea Raila twende. Ni mtu ambaye kama ni mbaya ni mbaya. Kama ni kifo ni kifo. Wenyewe watabaki wabaki. Nakumbuka saizi na hiyo wakati hakukuwa na serikali kwa mkono. Mbaya ikuwe mbaya. Na saizi ako in defense force is the president, is all the arms ako nazo. Na Raila ni mtu ambaye ana ile utu ya binadamu, utu ya Wakenya. Okay. Wakati atakuwa amekaza huku na Ruto amekaza huko, wameona Kenya inaumia, utaona Raila anajitoa polepole, anasema wacha amani ikue. Sababu ni yeye ni mtu ambaye hataki mambo ya kumwaga damu. Lakini Ruto akisema ni mbaya, ndugu yangu, hata mali wenye anasema ni watu wa Nairobi hawatakaa Nairobi. Aha. Kwa maana yeye muda hata kusema ni kila muda achapwe na arudi kwake Marungu, but itakuwa mbaya zaidi. Yeye ni mtu ambaye akisema liwe liwalo, mimi ni rais, nitakubaki kuwa hivyo. Kila mtu askari chapa nyama kwa nyama. Okay. So mimi ninaomba Wakenya tufikirie mara ya pili, bado ni mbali sana. Wewe kulingana na maoni yako, unaona kama watafaulu kufika State House? Hawezi fika ndugu yangu, nisikudanganye. Aha. Na matamanio yake ni mengi. Moja yazo ni ya kuwa anataka sava ifunguliwe na chairman mwenyewe sava ifunguliwe, maisha irudi chini. Aha. Hivyo ndio baba anasema sava ifunguliwe, maisha irudi chini. Na juzi rais alimjibu kwani yeye anafanya kwa watu wa sava. So tunaona vitu ambayo rais anajibu huyu jamaa upole. Lakini nikuulize, hawa wawili wamejipiga kifua, hakuna mwenye analegeza kamba sehemu yake. Je, si mwananchi ndio anaumia hapa katikati? Because kila mmoja wao ana supporters, either wewe ni wa Azimio ama wa Kenya Kwanza, kila mmoja ana supporters wa kwake, na hao supporters pia watatoka kudefend mali yao kama sikupati uharibifu. Lakini as much as wanakataa kusikizana wao kwa wao, unakatika kabisa. Wewe kama mwananchi unaona itakusaidia wewe ama itasaidia tu hawa wawili ambao bado ndio wamekaza mioyo yao? Mimi ndio nimefungua. Unakatika kabisa ndugu yangu. Unanisikia sasa? Unanisikia saizi?
Hello, can you hear me? Unanisikia? Okay. Kidogo kabla tupate Gideon vizuri. Peter, can you hear me? Peter? Peter, how are you? I'm fine. I cannot hear you. Gideon, can you hear me? I'm fine. You can hear me now? Ni upande wangu ama ni wako? Unakatika katika. I think ni upande wako juu sasa mimi niko sawa. Challenge yenye nilikuwa nayo nisharekebisha. Sasa mnanipata vizuri? Hello, unanipata? Peter, nakupata Peter. Peter, karibu kwa mada ya leo. Asante sana. Je, unaona maandamano is it the way to go? Maandamano. Okay. Hello. Sauti yako inapiga kelele, jaribu kutengeneza kidogo. Sijui ni speaker ama nini. Mute micro. But endelea tu, endelea. Okay, mimi kitu naona kuingia kwa State House hiyo ni ngumu, lakini tunajua sasa tunajua hii kitu kama raia wameamua na hii kama raia wameamua, tunataka maisha irudi chini kama oka na vitu mingi, lakini kwando kama kwa kuna ni ngumu. Hata size na nimeona foto nyingine hao wameweka mpaka wall perimeter. Sasa tunakusikia, endelea. Toka sisi tuko ready. Hiyo ndio maombi yangu. Na uoni kama anaweza amua kupostpone alafu atoe hii kama kisingizio? Nataka umsikize vizuri, uniambie kama haprepare watu kuwapea kisingizio cha nini maandamano haitaendelea. Hebu sikiza hii vile anasema hapa. NCCK have appealed to me to postpone the Monday protest march. Sikia tena. I want to tell them in response that we people to postpone the Monday protest march. The Monday protest to postpone the Monday protest march. Me to postpone the Monday protest march. Now that today a group of the clergy through the NCCK have appealed to me to postpone the Monday protest march. I want to tell them in response that we... So Peter, unaona aje huyu jamaa anaweza amua kuchange, aseme ameadvise na clergy hata postpone? Baba hawezi postpone hiyo maneno. Aha. Saizi kitu najua, baba hawezi postpone because hii kitu application za President Ruto hapo walikuwa wanaanza nayo, lakini saizi Monday venye amesema tu. Ehe. Hiyo ndio maoni yangu.
So Mande kataeleweka. Hello? Hello, can you hear me? Hello, unanisikia? Hello? Okay. Sawa, hayo ndio maoni ya Mr. Peter. Allow me to send some greetings to one or two people and read their comments here. Mr. Ngugi Gitonga anasema umeamua na ni nani, na nina sababu hata mimi ni Mkenya na simuungi mkono kwa what? Kwa vyovyote vile, kama serikali haitupei unga angeleta yake badala ya kama kumuunga mkono. Mwingine anasema Raila Amolo Odinga will not go back. Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa can't let it go. Someone else is saying Anaska anasema hivi, bwana, hamkwenda maandamano wakati unga ilikuwa, mbona hamkwenda maandamano wakati unga ilikuwa 250? Keep your comments coming in, tutazidi kuzisoma. Wengine wanasema Ruto must go to Sugoi. Wengine wanasema hapa Kenya itabidi mjitokeze this time, hakuna kurudi nyuma. Zakayo lazima ashuke. Hivyo ndivyo Ogamba anasema. Cosmas Achuka anasema hivi, demand si za Raila, ni za Wakenya. Lucy Mama anasema hivi, Raila amekuwa hivyo kwa miaka 50 kwa ubinafsi wake, wala sio ya Wakenya. Mbona hakuteta wakati wa handshake? Hii ndio do or die juu ya miaka yake, hana risasi ingine. Raila must retire for peace. Maoni mengi hapa. Mwingine anasema hapa by the name Abdi Omar anasema hivi, Honorable Budi please, okay, allow me not to read that one, but Cecily anasema hivi, tuko tayari kulipa gharama. Kuna mwingine hapa anasema huyu mtu wa Dubai ana okay, asante sana kwa maoni yako. Walenisi anasema hivi, round hii Zakayo aogopa Raila na raia, so ni Raila na raia. Then kuna mtu anasema leo ni leo, utani pepo mchafu. Okay, keep your comments coming in. We are here talking to many. Allow us to go on. Peter na Bundi, nikubalini niwaulize tu swali moja na nitaanza nawe Gideon. Je, unaona kama Ruto atamkukaribisha Raila wapate handshake? Kwa moyo wa Ruto mwenyewe anajua vile Raila alimdhulumu huko nyuma. Labda kama wale wa maskofu wamkalishe chini, wakimkalisha chini anaweza tulia, lakini kwa upande wake mwenyewe ni ngumu, ndugu yangu. Labda tu alazimishwe, ambiwe ya kwamba Kenya haiendi pazuri, na mali Kenya iko sasa ni kubaya, kila mtu anaumia. Na ulipiga kampeni ukasema ya kwamba unainua maasla, na maasla saizi wamekutoroka, wameenda kwa Raila. Sasa kitu ambacho unaweza fanya, we leta huyu jamaa, muongee, mtengeneze inchi, muende pamoja. Na hiyo ndio kitu ambacho bado Raila pia naye hajakubali, sababu anasema kwamba kura zake ziliibwa. So bado hapo kuna vita uchungu katikati yao. So ndugu yangu, bado hapa ni Mungu tu asaidie Kenya sasa hivi. Okay, Peter, unaona kama kuna dalili ya handshake kakinuka kabisa baada ya masiku? Unaona kama handshake itakuja? Okay. Because lazima kuwe na end plan about all this. Saizi
Unapotea Peter, tukusikii vizuri. Okay, saizi kitu najua handshake. Sasa tunaongea saizi bado kidogo. Kwa dunia hakuna kitu kama dunia, hakuna kitu inazafanya ama hii hawezi, because sisi pia tuko na Mungu. Okay, kitu nasema Endelea. Kitu nasema endelea, nakusikia niko hapa. Bado anasema huyu mtu bado ameiba ng'ombe yangu, ako nayo bado naona. Na ng'ombe venye ilipotea ni bado anafuata ng'ombe ilipotea wapi na kina nani walikuwa nayo. Ndio maana zote huyu aangalia, ndio Kenya ya kila mtu. Sasa bado mbali sana. Hiyo ndio kitu nasema. Okay. So kulingana na wewe na si kwa ubaya, je, ni nini kama raia tunaweza fanya ili tulete hawa mafahari wawili waweze kuelewana? Si lazima tu wawe ama wengine wafe. Tunaweza pata aje suluhisho? Solution inaweza toka wapi in case maandamano ikose kwa? Okay. Solution. Okay, kama ni raia endelea, niko kitu nasema sisi pia kama raia siwezi furahi kama tunachoma dunia ama bado wanaweza kaa chini waongee agreement, lakini sasa unaona saizi tunaongea sahi, kila mtu bado ni njoko. Huyu anasema siwezi kaa na huyu, mwingine bado anasema mimi pia siwezi. Au askofu au pastors leta hiyo dialogue. Na sisi pia kama raia tunajua vizuri sherehe imekuwa 2010, unaweza demonstrate in peacefully, na hiyo ndio mambo yametuita Monday itakuwa public holiday, na after public holiday ndio sasa tutajua what next. But size hakuna kitu za discuss kama hii ni handshake inakuwa ama itakuwa aje. But sisi naomba tu amani kwa Monday. Okay, sorry for that. Nina changamoto tu, kwa nini ninajikuta inanitoa mimi mwenyewe. Lakini Revolutionist, hi, how are you? Hi, how are you guys? I'm good. Thank you for being part of us tonight. Sorry for me not being on, but now I'm on. Now we are talking on several issues. One, tunaulizana hii swali. Tunaanzia hapo tukisonga. Je, maandamano ndio itasolve changamoto tulizo nazo? Well, since our democracy has failed, we have moved to the court. We've followed the due processes, and all have failed. And there is always this saying that goes that once diplomacy fails, now we have to use all the powers bestowed upon us to act. Yes. Now, looking at what is going on currently in the country, I can hear you, sir. Go ahead. Yes. Looking at what is going on throughout the country currently, I think, just as my name suggests, we really need revolution, because
the cost of living is going up each and every day, and these people are not talking about. They are not addressing the cost of living. Even if you listen to what they are discussing on TV in the morning, especially in Citizen TV and TV, whatever they are discussing, especially the guys from the Kenya Kwanza side, these guys are talking about they are trying to defend that the Ruto government is a legitimate government. Yet we know very well that this government is doing absolutely nothing. Since this guy came to power, what we have seen him doing is dropping the corruption cases. That is what we've witnessed in the past few weeks. These people are bragging about unga being at let's say 180, 185, 200 shillings, and we know very well that once they got to power, these people they rolled out subsidies on the consumption and everything. Even on fuel, they rolled out the subsidy on fuel. Later on, they came up with the subsidy on fertilizer. Right now, it's 6 months down the line. The other day, they were being asked that six months have ended. What have you done so far to the fertilizer? I would kindly tell us when are you harvesting? And they kept on saying, "Oh, you see, during that time it was 200." And we know very well that during the time they were campaigning, these guys was talking about handshake, making the cost of living to go high. Right now, they're not talking about handshake. They are blaming the past regime. And even if you look at what is happening, the rate at which these guys is appointing the neighbors, is appointing let's say how do you call them, the relatives and the people, the people around his community, the way he's appointing them to government, expect these guys not to deliver anything. You cannot expect me, I'm your friend, and you appoint me to work, and then you expect me to deliver. I'm not going to deliver, because after all, being that you are there, I supported you. That's why you are there. So I'm not going to deliver anything. That's why the other day they were talking about privatizing everything, including universities, expecting Mama Mboga, who even voted for them, Mama Mboga, to pay around 52,000, 70 something thousand. So this country is at a mess, and Mandamano is the way to go. And this guy, if possible, he has to be ejected from power, and that's all. This guy, he just have to walk out. A revolutionist. Yes. Let's try to break down what Monday may look like from your view. People wake up in the morning, everyone will march out and begin to walk, and then after that, what do you think will happen? What do you perceive? Do you see it going your way, or it will still be another, sorry to use this word, will it still be another hot air day? Well, first of all, I would like all Kenyans to be out on that day, on that particular day, because it is not about the interest of Raila Amolo Odinga or rather Martha Karua or Kalonzo Musyoka or Wajakoya, who recently joined Azimio. This is all about the common mwananchi. So we urge everyone to get out and let us march to the State House. What we want is, the demands are very clear. We want the server to be opened. We want the cost of living to be addressed. That is going. By the way, today there are people even who are even hardly affording 1 meal per day. Some people are even going. They are living with no meal at all. Wengine wanakunywa tu maji na wanalala. Unaona. So on Monday, I expect everyone to be out. Let us march to the State House and let us ensure that all our demands are met. And I'm very sure, and this is something that I'm pretty sure with, that if the servers can be opened today, then we know who is going to be declared. Even though the constitution does not mandate maybe a president to be declared, but any other person apart from the IEBC officials or even the court reordering or what we call maybe re-election and all that. But we know very well that if the servers can be opened, it is going to be clear that this guy defeated, Raila Amolo Odinga defeated Ruto by so many votes. So those are our demands. Address the cost of living, open the server so that we verify that indeed your government is legitimate and therefore you can proceed and govern this country.
Okay. Now, So I don't see you mentioned any. it so well. You mentioned it so well that as per now, the one allowed to declare a winner is an IBC official, or to be precise, the chairman. We don't have that one yet, and yet one of the demands is for the servers to be opened. How do you see that playing out? Who will do the opening, and how, under what law will that play out rather? Now, the IEBC officials, they are people who are mandated to look at or rather to govern the ICT department, and those are the people who are responsible and who can be able to open up the server so that we verify that indeed Ruto defeated Raila or Raila defeated Ruto. Once they open it, we'll be satisfied, because you remember our intelligence officer that Raila sent to investigate about the server, and he gathered enough information to verify that indeed Raila defeated Ruto. Okay. Now, as the revolutionists that you proclaim you are, what do you think is the best way forward come 20th and Maandamano fails to happen? Let's first begin with the possibility it fails to happen, or it fails to achieve the intended purpose. How else can we solve this stalemate? How else can we solve the issues that are bedeviling us at the moment? Supposing your desire failed to be met on Monday, how else? Because let's also think of what else can we do, what else needs to be done, either to have the servers opened, to lower the cost of living, among many other issues that have been raised. What do you think should happen? Now, assuming, of which that is not even in my assumption, but let's just assume that on Monday it fails to happen the way we are demanding it, then I'm proposing, and if I would be given that chance, I would be proposing that Raila to reschedule another until our demands. You see, once you are relentless, no retreat, no surrender, until our demands are met. And that's when we'll be able to sit back and say, well, now proceed with your work as the president of the country. Okay. Gideon, what do you think? Supposing the same question, what do you think needs to happen? Supposing what you envisioned will happen on Monday fails to happen, what do you think should be done as a backup or as an alternative to Monday? My brother, hata kama kesho Ruto atatangaza unga imerudi chini, mafuta imerudi chini, bei ya kila kitu imerudi chini, hautaona mtu kwa maandamano. That's the only one thing. Hata hiyo mambo ya kusukuma Raila watasukuma. So long as Ruto atangaze maisha imerudi chini, bei ya unga irudi kama 90. Ndugu yangu, watu watasherekea kwa hiyo barabara wakienda State House, sio maandamano, kusherekea tu. Peter, the same question. Wewe unaona nini inaweza fanyika? Peter, if you can hear me, Peter, can you hear me? What do you think will be plan B if Monday fails? What do you think needs to be done or should happen or can happen to help solve issues if the Maandamano fails to really provide whatever the people anticipated to provide? What do you think should happen? Peter, you are on. Peter, can you hear me? Okay, revolutionist, are you still there? Before Peter sorts out his issue. Now, yes, I'm still there. I'm still there, my brother. Okay, Gideon raises another issue, and he brings out the cost of living as one of the things that may make people not fully come out to Andamana. Do you think if, for example, tomorrow morning there is a statement by the president, or rather by the state, that the cost of living in one way or another has been lowered, do you think that one will discourage people from going to Andamano?
who is addressing that answer? I mean that question. It's you have asked. Oh, it's okay now. First of all, as per my view and as per my opinion, I think the major concern here is about the cost of living. So, if tomorrow, by any chance, of which it's a miracle, and by the way, we are not in times of miracle. If it is, because you see the other day, the guy was in Citizen TV and in his home in Karen, and he declared that there's no hunger everywhere in the world, and he came out specifically and stated that in South Africa, people are, I don't know, there is a language he used. The government are buying it. I mean, South African government is selling maize in dog. It's something like in so many metric tons that maybe a Mila or other a partnership company cannot do, but our whole country can do. Now, he even gave a suggestion that our whole country can do, and he later came over and stated very well that yes, we can do that, but we don't want to involve in that. You don't want to involve in that, yet there are people who the other day in Kajiado, so I'm very sure everyone saw it. Parents making line in school to go and feed on the food meant for students. In Kirinyaga, I don't know which country, I think in Baringo, there's a parent who cooked dog. By the way, he cooked dog just to ensure that kids get food. So I think main concern here is about the cost of living, and if that one can be addressed as soon as possible, and I'm very sure even Raila Amolo Odinga, he can reconsider his demands apart from the one from Mwananchi. Brother, common Mwananchi right now is really suffering. For me, I'm interacting with everyone, and I know these people are really suffering. Even just imagine someone is going to work to do some casual work somewhere, being paid 200 shillings. This person cannot afford to buy 2 kgs of unga. He cannot at all. Hawezi juu unapata huu mtu atapanda na fare, na hii fare ndio atatoa kwa hii 200, itabaki around 150 hizi nunua unga. So itabidi huu mtu aenda lale njaa. So the main concern is about cost of living. A lower cost of living and everything will be well. So to you, the cost of living is the key thing, and if it is addressed in somewhat many ways, it can help prevent Monday's demos, right? It can help, because look at it. So what happens to the issue of the server then? Well, that one we can treat it as something that is not emergency, but now the cost of living need to be addressed. This is concerning about daily life. Someone cannot go without food like for 5 days. Mtu atakufa. Sava hata wasipofungua watu wanaweza kaa hata bila. It has never been opened. Even in 2017, it kept on counting. Even month after election, it kept on counting. It is Uhuru has got how many votes, Raila has got many votes. Haiku nini, lakini wananchi waliendelea na maisha yao wa kawaida, because tuliona bei ya vitu zikipungua. I remember the highest amount that we've ever used to buy unga is around 150. I remember when I was in Mombasa, I bought unga at 150 shillings, 2 kg. Okay. But today, that is another story altogether. Now, I know there are many other factors that would or are playing out to cause the surge in prices of everything. Some are beyond the government, even if we would wish to blame them, like the drought and all. Now, what are some of the remedies, short term and long term, that the government can employ so as to allow at least to reduce the cost of living? Well, you as a evolutionist, what do you think could and can be done? Yes. Now, I want to answer that question. Unfortunately, during campaign, these people were addressing, they were saying that it's because of handshake that Raila and Uhuru made, and that's why people were suffering. The cost of living was going high.
they were not putting into consideration the war in Ukraine, and we know very well that most of our maize we import from Ukraine. Correct. During that time, there was a shortage of dollar. During that time, there was crisis of cooking oil. I remember palm oil we import from Indonesia. During that time, Indonesia cut down their exports to African countries by 70%, around 70%. During that time, we saw Kapa Oil almost closing down. Changamwe refineries closed down temporarily. I think we can remember that very well. But what were they saying while they were outside there? It's because of handshake. Now, addressing the cost of living, like specifically Unga. Unga, we know very well that there has been prolonged drought in Kenya. And this has been affecting agricultural industry, or rather agricultural sector. Now, the problem is when this guy came into power, he rushed and subsidized fertilizer, not taking into account that fertilizer is not only the input that we use in farm product, in farm produce, or rather products. We use machinery. We use if rain is not there, we have to use irrigation and all that. He rushed and did that. The other day we saw him praying for rain to come. You are praying for rain, yes. I'm not against prayer, but then how are you prepared for this rain, right? How are you prepared? Do you have enough dams in the country so that, because we know that there is due to global warming, there is climatic change. Are you prepared adequately to handle the drought challenge? Now that the drought is there, let us substitute with irrigation so that we can irrigate our farms. Are you really prepared? The guy is not prepared. Today we had him mentioning about Aurora and Kimware Dam that has been mentioned over and over again. You see? So, first of all, we know there is climatic change, there is drought. We need to build enough dams in the country so that when it rains, this water that is being wasted into Indian Ocean and other places, we store them in our dams so that we can irrigate our farms to do what? To ensure that our crops are getting enough water for their what? For enough, harvesting. Yes. So to you, it's more of a leadership issue. We fail to plan, we fail to prepare, we fail to be strategic, and hence we have the issues. Yes, it is. We in leadership, actually, we are failing. We are failing in that even when we get into power, most of our officials, when they get into power, they borrow. Like right now, today we thought Italy advancing a loan of 13.6 billion to Kenya. The other day, the lady from United States of America gave a loan of a donation. It was in terms of donation. They gave a donation of 16 billion. All this money today we also saw them eyeing around 130 billion. All this money, no one is even putting them into account. All of a sudden you'll get that this money, scandal after scandal, this money have ended up in people's pockets. Instead of building dams, cautioning our farmers so that they can produce enough product for our country for consumption, this money will end up in people's pockets. And there is nothing that will be done because we know very well that the person in power today is not ready to handle corruption. And even if you look at those who are surrounding this guy, they are not ready to handle corruption at all levels. Even if you look at the leaders who are joining him today, well, Kidero, I know Kidero very well. Kidero is joining this guy, and Kidero, we know the background, and we know even what happened in Mumias. We know what happened even in Nairobi. So this person is surrounding himself with people who have scandal after scandal. You see, even the council of the chairperson of council of governors, we know what happened to NYS. All these things, even since he came into power, well, we had COVID-19, whatever we had. He has not mentioned anything because he knows that number one is corrupt and they cannot handle corruption.
So once we are not ready to handle corruption, there is no way we will have this country as a better country. Starting from in all sectors, we will not have the country as a better country. And that's why revolution is indeed needed in this country for a proper function. Okay. Now, now let's go to this topic you have raised, and I highlighted there. Do you think Kidero is, if not now, but in near times, will he be the spokesman of Luo? Because today he made a very funny statement that those who haven't joined UDA rather are not leaders in. So I was following. what do you think? What do you think that means to Luo politics and all? Is the entry of Kidero together with Edward Owalo to UDA, do you think it will create some shake-up in the whole of Luo Nyanza? What do you think, sir? I don't really think if that's going to be impactful in our political ground, because we know very well all those who joined Ruto are losers. If you look at someone like the former governor of Migori County, Obado, this is someone who hata leo bado wako na kesi. We know what happened. It is in public domain. We know what happened. Aya, there is my friend from Evans, Dr. Evans Kidero. We know what happened in Mumia Sugar and all that other scandals, even in Nairobi County and all that. We know what happened. These are political rejects. They are leaders who can't lead in Luo Nyanza. And in Luo Nyanza, we have specific people like the Kajwang, the senator. These are young and energetic politicians who can come out and lead Luo Nyanza. So for us, we can't. You see, this guy, because I always use this term that birds of the same feathers flock together. And Raila, even if he could be declared the president today, Raila can't work with Kidero. He can't work with Obado, because he can't work with people with that lineage. And he's someone who wants to salvage this country from thinking politically, thinking economically. We right now we are seeing what the president is doing. He's leading us back to a single party state, which is very dangerous for our democracy. Tomorrow, as an aspiring politician, I might come up with my party, political party. This party cannot thrive because of single partyism that is now coming into place. You see, so Kidero and the other guys who went to President Ruto, well, let them go, because it is allowed, it is their right. They can join any party that they like, but they cannot bring impact in Luo Nyanza. Telling us that they're going there for development agenda is a great lie. Because the other day, even when Nani joined this guy from Langata, Jalango. When the other day when he joined, you cannot tell me, brother, that all the development agenda are being discussed directly with the president. No, there is protocol. In fact, our president, he shouldn't be just someone who is available each and every time. Someone can just walk in and then just say hi. No, there is protocol. Come on, development CDF and all that. There is a set up place where these people can go and address their issues so that they can be helped. Not going and meeting the president means there is a hidden agenda that you don't want to tell us. You are going in the name of development. So there is no impact. Okay, allow me to read some comments. Don't leave yet. Allow me to read some comments and then we continue this conversation. There is Fatma Nasimiu says, Mama Martha Karua alisema tutampeleka Sugoi tarehe 20 Jumatatu. And there is this that round hii kitaeleweka, Zakayo atajua hajui, Wakenya hawampendi kabisa, aende tu nyumbani.
Daniel Atebele says, I cannot read that language. Cosmas Atebele still says, Cosmas Achuka, Wakenya gani kwani gharama ya maisha imepanda baada ya uchaguzi ama baada ya handshake? Mbona hakuwa anaona? Wacheni ufala bana. That is him. Someone has saying smiley face and all. Keep sending your comments, and above all, keep joining in. I've posted the link to join in. Kindly tap on that link. It will send you to StreamYard. On the StreamYard, it will tell you to create a studio. Now, the studio will mean you create something that will allow you to join in live. When you join in live, put in your name and turn on your camera and your mic, then I'll be able to add you live on studio. Today we are discussing some issues. One of the issues we have been dealing with, the issue of maandamano, and we have had some guests who have spoken quite loudly about it. And it is based on what Raila kind of said today, that there are people who have approached him who wish to have their maandamano postponed. Listen in as even I bring a group of the clergy through the NCCK have appealed to me to postpone the Monday protest march. I want to tell them in response that we people of Azimio conclude that we need to have a protest march after our ultimatum was completely ignored. Secondly, this is going to be a very peaceful procession. And that's why we've said we don't want any kind of violence, we don't want any bloodshed. It's going to be peaceful. That we don't want any kind of handshake. The people of Kenya, Kwekwisha, all the time said, one handshake. We are not doing this because of handshake. We are doing this because it's the right thing to do. The only alternative we have to be able to get our rights back. Because it's on. Now that today a group of the clergy through the NCCK have appealed to me to postpone the Monday protest march. I want to tell them in response that we people of Azimio came to the conclusion that we need to have a protest march after our ultimatum was completely ignored. Secondly, this is going to be a very peaceful procession. And that's why we've said we don't want any kind of violence, we don't want any bloodshed. It's going to be peaceful. And I've also said that we don't want any kind of handshake. The people of Kenya, Kwekwisha, all the time said, this. We are not doing this because of handshake. We are doing this because it is the right thing to do. The only alternative we have to be able to get our rights back. Because of that, Monday is on. Because of that, Monday is on. Alikuwa ananiuliza baba naimba nini? Niko hapa kuna wimbo naimba nikiwa mkonzi rengo tukileta nilikuwa tunaimba mayenga Ford yengo pay. Hebu turudia tena. Hebu mikono juu. Mayenga
Karibu bwana Kioni. Watu wa Siaya oye! Oye! Wacha ndio salamu baba. Salamu ya baba, salamu ya baba. Asana. Nimekuja salamu ya rafiki wa karibu ambaye moja wamefanya kazi pia ni marafiki, moja ni kama mapacha. Salamu zake za Uhuru Muigai Kenyatta, wangapi wamezipokea? Na kwa sababu wakati Uhuru walifanya kazi na baba, walihakikisha ya kwamba na wakapitisha ya kwamba Siaya ilikuwa iongezwe constituencies hapa. Hello? Ilikuwa iongezwe nini? Constituencies. Lakini tutaona ilikuwa Siaya pia iongezewe pesa ambazo zinakuja kupitia county government. Kwa hivyo kufikia hapa kuna zaidi ya milioni 300 ambayo haifiki hapa Siaya kwa sababu ya hii kampuni ya hii mtu anaitwa Zakayo na Gachiethera. Na ninasikia watu wakiongea kama kuna nafasi ingine imebaki. Kwangu mimi hakuna nafasi imebaki kwa huyo nimetaja na huyo mwingine. Hiyo kampuni yao ya Zakayo na Gachiethera hakuna. Siku nzuri sikieni. Siku ambayo kana asubuhi. Wamekuwa wakipitia dirisha sasa miezi saba. Ni nini ingine mnagojea kuona kutoka kwao? Ile linakuja ni janga ja. Leo nimeona kwamba amberesha ile contract ya ile damu ilikuwa inaitwa Kimwaral. Ameilegesha leo. Lakini milioni 7 zetu hazikulegeshwa. Hizo wamepiga mfuko ya nyumba. Nataka hello. Na nimepelekwa kwa sababu gani? Kwa sababu nilisema ya kwamba baba Raila Amolo Odinga alipata kura milioni 8.1 na hawa Gachiethera group wakapata kura milioni 5,900. Kati ya hao wawili nani alishinda? Si ni baba? Kwa hivyo hiyo koti wanataka twende, tutaenda, hata nyinyi mtakuja. Nyinyi pia mnajua ya kwamba baba ndio alifanya nini? Alishinda. Huyu Zakayo akitembelea Gachiethera pande ile ingine Mount Kenya. Sikiza. Ile kazi anafanya ni kuhakikisha kwamba ameendelea kupanda kila Sunday. Na hii shuki ndio Uhuru na Raila walikuwa wamefanya nini? Wamemaliza. Kwa hivyo kama tunataka shuki kati ya makabila iishe Kenya hii, Zakayo must go. Hello? Ruto must go. Tunaelewana? Kule Mount Kenya, kati ya hizo kula ambazo tunasema zilipigiwa baba, Mount Kenya tulipiga kula milioni 2,600, 2.6 million votes ndio tulipigia baba kule kwetu. Lakini huyo jamaa huyu hata kumtaja ni gumu.
kwa sababu mimi sina shughuli na yeye, yangu ilikwisha mapema. Waliiba kula za Mount Kenya, kula 1,800,000 walitoa kwa baba, ili ile chuki ambayo anaendelea kupata kati ya Wajaluo na Wakikuyu iweze kupata nafasi. Na mimi nataka kuwaomba Wakenya hapa na kwingineko, wakati wa kufikiria kwamba hii kampuni imekuja Gachiedhera na mwenzake, ya kwamba inaweza endelea Kenya hii, imekwisha. Na ndio tumeambatana na baba leo, kwa sababu wale waliwapigia kura na wale ambao ni wengi waliwapigia Azimio kura, wote wako na shida. Kweli si kweli? Sisi wote tuko na shida, na mwenye anaweza okoa sisi wa Kenya ni Raila Amolo Odinga. Na wewe kama haumjui, hao wanaitwa kina Kidiki na wenzao, kama hawamjui wasome historia. Huyu si mtu ya kucheza naye, ati unaamuka unacheza naye kama ni ugali sosa. Hakuna. Anaelewa, amekuwako, ameitenda hapo beleni, na hatuna shaka, hatuna tatwishi yoyote ya kwamba tarehe 20 tuko kule Ikulu ya Nairobi. Na wewe unaona hii sufuria hii Sakayo na Gachiedhera, hii itapeleka wewe Hegi ukicheza naye. Hii inapeleka wewe Hegi. Kenya kuna jaa. Semeni jaa. 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 Na hauwezi simamisha jaa na risasi. Ukuja na risasi uendelee Hegi. Ukiona tunakuja, nenda kule Suguroi na kwa wewe wengine. Na tumechoka na mambo ambayo, na wewe siku tarehe 20 kaa kwa barabara, keti kwa barabara, enda kule kwingineko, beba sufuria na mwiko, goga Kenya mzima mpaka watu waondoke. Kwa sababu Okay, before I add the panelists, I don't know if you have heard what Kioni was raising. I was trying to allow you to listen to most of the things he's raising. He has said a lot. Before I invite the panelists that I have behind the scenes, allow me to read one or two comments. There's Muhereza Innocent says hi to me. Say hi to me. Hi, Muherezi. That's what we want in Uganda. I don't know what you want in Uganda. There's Samuel Kamau. This is what Samuel Kamau says. Raila and his Azimio group want to divert the attention of what happened on the 9th of August. This is when they wanted to overturn the announcement of President Ruto as the president. Ole Kenta wanted, is it Ole Kenta or it was Ledama, wanted to hit Chebukati with his sliding head with Rungu. And B, how and why Azimio before election was announced 3 days before election, they had red carpet, which was to be used to swear in Raila as the president then. How and where on earth could he have been sworn without what? Imekatikia hapo. We also need change in Uganda. I agree with you. Kuna mtu hapa anasema what happened to the 16 billion from the USA. Peter Kimani, I see you. Eric Kioko pia anasema mimi vile najua hiyo maandamano ni ya bure kuu. Okay. No baba, hataki handshake. Tunataka haki yetu tarehe 20. Raila ako sawa. That is what Mombasa says. Raila ako sawa, lazima maandamano ikue. Mumia is watching from na Kidero, tunamjua yeye alifanya Mumias. Okay. Someone else, Aremo says pray daily for the people. I agree.
Continue joining in. I've sent in the link. Kindly join us as we continue. We are almost winding up. But I promise today will not take long. We have like one more topic. I want us to listen into the holiday statement by Martha Karua. Yakitawala. Moreka. Asanteni sana. Baba amenena na akinena yetu ni kutenda. Hii mambo ilianza ile siku Ruto na serikali yake bandia waliiba kura ni kinyume cha serikali imeua kinyume cha sheria. Haiwezi kuzungumza mambo ya sheria. Kama wanataka kujua msingi wa kikatiba na sheria, aulize Azimio ikiongozwa Raila Amolo Odinga mwenye kupigania katiba na zile sheria tuko nazo leo. Mimi nataka kuwakumbusha, walipoiba uchaguzi, jambo la kwanza walipofika ofisi ni kuiba haki za Wakenya. Kwanza ile pesa ilikuwa ni ya subsidies, wakaweka kwa mifuko. Sasa bei ya unga inaendelea kufanya nini? Kupanda. Wakenya wako njaa, kumekuwa na kiangazi, na wakaondoa pesa ya subsidies za unga wakitaka Wakenya wakufe njaa. Ndia watoto wetu kwa shule, ndivyo wazazi wasipata, pia hiyo imeondolewa. Pesa ya matibabu, baba alikuwa amekagua hiyo bajeti na wataalamu, na akaona iko pesa ya kutosha ya baba ya. Hiyo pesa yote hujui iko wapi. Kazi, vijana wengi hawana kazi. Hiyo ni kweli. Ile pesa ilikuwa ya kazi mtaani, kusaidia vijana angalau wapate unga, yote imewekwa kwa mifuko mabwenyenye. Sasa Jumatatu tarehe 20 tunaingia State House kuwauliza, je, pesa yetu iko wapi? Hiyo ndio siku yetu ya kuona ya kwamba haki yetu imeturejea. Na msiwe na uoga. Muko tayari kulipa gharama? Tujue siku ya kuzaliwa ni moja na ya kuondoka dunia ni moja. Hakuna uoga. Wao ni waoga, wameanza kujenga ukuta. Ujenge ukuta, ujenge ufanye nini? Uchimbe shimo, uende wapi? Tarehe 20 ngojea sisi. Na kama ameguswa roho na aone amekosea Wakenya, basi afunge virago arudi kwao. Kama hatafanya hivyo, tutamsaidia. Na nataka kuelezea, sisi si watu wa fujo. Sisi ni watu wa kufuata haki. Sisi ni watu wa amani. Tutaenda vile katiba imeturuhusu kwenda kwa njia ya amani. Mwananchi hana nguvu za fujo. Those who have a monopoly of violence is the state agencies. Na kwa hivyo mimi naomba polisi wetu, naomba jeshi na wale wote wa security wakumbuke katiba imepatia mwananchi Mkenya ruhusa ya maandamano. Imetupatia ruhusa ya kufika jumba lote la serikali kupeleka malalamishi yetu. Wakituona tukiendea
State House iwe nyumba yetu, na sisi tunaenda kuuliza haki yetu. Tunawauliza wakiona mwananchi, piga mwananchi salute na muondokee barabara apite. Wakifanya hivyo mambo yote itakuwa swali, sababu mwananchi hana silaha. Wewe ukiwa na silaha ukiitumia vibaya, ndio unaweza leta furugu katika nchi ya Kenya. Na tunamtumia ujumbe William Ruto ya kwamba ukumbuke ya kwamba mtu akifanya makosa, hata uwe kwa madaraka, nchi yako isipokushtaki unaweza shtakiwa Hague. Akumbuke alipiga hiyo safari. Kwa hivyo asiende akauliza polisi wafanye kinyume cha sheria. Kama ulichaguliwa, basi usiogope wananchi, wacha watembee. Lakini kama unajua hukuchaguliwa, funga virago na kwenda zako. Mimi nataka kukumbusha wale wote wanafanyia serikali kazi, hata kama ni wa security. Wewe una shida kama Mkenya. Hakuna bei nafuu ya unga ya watu wa security. Unanunua kama hawa wananchi. Watoto wako wahitaji fees. Na ukumbuke baba alikuwa amesema kutoka Januari mwaka huu hamungelipa fees tena, kutoka nursery mpaka university. Ukumbuke ya kwamba hungekuwa ukisumbuliwa na matibabu, sababu tungekuwa na baba care. Sio ni kweli? Wewe ofisa, wacha tukutetee. Uko na shida kama sisi, wacha tukutetee. Nataka pia kuwapongeza polisi wa jimbo la Migori, Kisumu na Vihiga. Kulikuwa na maandamano kwa hizo jimbo na polisi walitulia, wakawachilia wananchi kufanya maandamano. Na ndio hukusikia mambo mabaya yoyote, sababu wananchi nimesema hawana silaha na hawana nguvu ya kutoa fujo. Mwenye silaha ndio hutoa nini? Fujo. Sasa nawauliza polisi na watu wa security, kiona mwananchi maandamano iendelee kwa njia ya amani. Usije ukatuletea fujo wewe. Usije ukaumize mwananchi. Na ukidanganywa uumize mwananchi, waweza kujikuta kama Jenerali Ali ukipelekwa mbele. Kwa hivyo tutulie, mageuzi ingie. Hii ni siku yetu tarehe 20. Na mimi naomba baba pengine atangaze hiyo siku iwe public holiday. Hatuwezi kuandamana tukifuata haki yetu na tuende kazi. Hiyo siku, Your Excellency, tuakuomba public holiday. Tuweze kumaliza hii kura miaka nenda miaka rudi. Lazima ifike kikomo. Na kama wewe unadai ulichaguliwa, fungua sava. Fungua sava. Kama uko na uhakika hukuiba kura, fungua nini? Usipofungua sava, umedhibitisha wewe mwizi wa kura. Na lazima wananchi watumie uwezo wao wa kikatiba kuona ya kwamba wamerekebisha nchi yetu, wamefagia uchafu, na ndivyo yule alichaguliwa na wananchi na sio mwingine, ni Raila. Group of leaders of the
party. We are very, very happy to be here today because we've chosen the path of light. We've chosen the path of people who want to make a difference to other people's lives. We've chosen a path that is missionaryship in nature rather than mercenaryship in nature. We had a good meeting with the president and the deputy president yesterday, and we were very happy and greatly assured that despite Luo Nyanza not voting the president and deputy president, actually, instead of giving him a Poyo, we gave him Oyeyo, which is a small rat. But despite that, the first place that the president visited was Nyanza, and he followed it with another visit within 3 months. And in those 3 months, he has assured the Nyanza people that we must be part of the Kenya. Kenya must be a single nation, Kenya must be a one nation, and every Kenyan deserves to enjoy the services that the government gives. In those visits, we've seen the president give commitment to various roads in Siaya, various roads in Kisumu, various roads in Homa Bay, and various roads in Migori. And the one which we want to note most is the Great Ring Road that starts from Bumala along the lake through Kisumu into Homa Bay and to Migori to our border with Tanzania. Lake Victoria is the one biggest resource, and one of the greatest investments that the government is going to make is the production of fingerlings in the Kabonyo fish project. And Senator is here, I believe, will mention about it. The government of President Ruto is giving 2 billion shillings. Nothing has happened on this project for the last 30 years that it has been in place. We know that Kenya only produces 200,000 tons of fish when the capacity is 1 million. When we get to 500,000, which is what Uganda produces and which is what Tanzania produces, these are great potential, and we thank the president for that investment. We thank him as well for the housing project that started in Homa Bay, the affordable housing, and on the ensuring that kuna chakula kwa meza na pesa kwa mfuko. He's given Siaya 100 million shillings to buy tractors. So we are joining a party that cares about his people, not a party that, like the one we've left, that chaos. He is only interested in chaos. He's only interested in doing things for themselves, but not for the people who've elected them. We've heard about Maandamano, and when there is Maandamano, who suffers? It is the common man who suffers. Every year, 1 million people get into the job market. Actually, 90% of them end up in the informal job market. Yesterday, there was supposedly a Maandamano in Migori, but what happened? Our mothers could not go to the market. Omena could not be sold. People could not do what they normally do. So it's
Sorry for that, people. Sorry for that. I really have a challenge, but I like to end it there. But may God bless our country. We have only one Kenya, and I wish to end it with our national anthem. Tomorrow we meet. Tomorrow it will be longer. Today it's my first day after long. So thank you for having me. Thank you for being part of this show. Ladies and gentlemen, you have been wonderful. Thank you for the panelists that I've had and those who are still behind the tent. Thank you for Revolutionalist. Thank you for Ben Teke. Thank you for many others who joined in, and for you who commented and took time to follow us through. I pray for you. May God bless you and do you well. This is the only country that we can call home. Kenya, our lovely country. God bless you, people. I wish to have you soon. Lord of all creation, blessed is the Lord congregation. Justice the shield and defender. May we live in unity, peace and liberty. Plenty be found within our borders. Let one and all arise. Bring hearts strong and true. Service be our earnest endeavor. And the homeland of Kenya, heritage of splendor. From where we stand to defend. Let all with one accord, in common but united, build this our nation together, and the glory of Kenya, the fruit of our labor, fill every heart with. Oh God of all creation, blessed is the Lord congregation. Justice the shield and defender. May we live in unity, peace and liberty. Plenty be found within our borders. Let one and all arise. Bring hearts strong and true. Service be our earnest endeavor.